nacionales e internacionales para los profesionales de esta industria, autoridades, proveedores, estudiantes y practicantes. Para dar inicio al segundo día de actividades del Congreso, tendremos nuestro primer panel titulado El rol y propósito hacia el futuro de la industria de eventos. El panel estará confirmado por Stefan Kützner, jefe del Departamento de Eventos Externos de Deutsche Messe, y por Matthias Schulze, director del German Convention Bureau. La moderadora de esta sesión será llevada a cabo por Judith Hahn, gerente de Mercadotecnia de Hannover First México. Muchas gracias. Good morning to all our visitors who are attending today's Congress via Zoom or who are sitting here in the audience in Polyforum Leon. My name is Judith Hahn and I'm Marketing Manager of Hannover Fairs Mexico. And it is a great pleasure for me to be the moderator of this panel with the title Future Role and Purpose of Business Events. It is an honor to have with us today Stefan Köster, Head of Venue Booking and Guest Events of Deutsche Messe, and Matthias Schulze, Managing Director of the German Convention Bureau. Allow me to present the brief biographies of our speakers. Stefan Köster joined the fair industry in 1991 and has remained in the business ever since. As project manager for the International Consumer Electronics Show and the International Aerospace Exhibition in Berlin, he gained valuable experience in the preparation and implementation of major events. And as an independent consultant for new trade fairs, he was able to share his knowledge of market analysis and trade show development with international organizers. Since 2005, Stefan has been overseeing the management of trade fairs, meetings, and corporate events as head of guest events at Deutsche Messe Hannover. Matthias Schulze is passionate about driving change and innovation, focusing on future-proofing meetings and events as vital platforms for knowledge exchange. With a degree in business administration, he started out in hotel and congress management at Hilton International in Germany and has now almost 20 years of management experience, including as CEO of the World Conference Center in Bonn, which is part of the United Nations campus. In 2010, he took up his current role as managing director of the GCB, German Convention Bureau, that represents and markets the German meetings and conference sector on a national and international level, with offices in Frankfurt, New York, and Beijing. Together with industry partners, Matthias has initiated various projects such as the Future Meeting Space Innovation Alliance that focuses on the opportunities and challenges brought about by the digital transformation. Thank you, Stefan and Matthias, for joining us today in this panel. And I would like to start right away with some questions for you to elaborate on. The pandemic affected each and every one of us in the event industry. We had to reinvent our trade fairs, change the way we did business, and improve our digital presence. Of course, these are by no means all the drastic changes the pandemic forced us to, and there's still a long way to go. In your expert opinion, which changes still have to be made in order to achieve a future-proof event industry? And which opportunities do you see in the future for business events? One of the most radical changing was transforming the format of our face-to-face events to virtual events. However, we are all longing for physical contact. In your opinion, Matthias and Stefan, how will future events look like? Benefiting of our two experts of the German event industry, I would like to ask you, how is Germany adapting to the new changes in order to maintain its global competitive position in the event industry? So Matthias, if you would like to start, we are happy to listen to you.
Wonderful. Thank you very much. Buenos dias, Mexico. A great and warm welcome from Frankfurt in Germany. I'm more than happy to be part of today's event. And Judith, thank you very much for all the very interesting and not so easy to answer questions. This is why I have prepared a little presentation which I like to share with you in order to give you an update and an overview about the current situation, not only in Germany, but also in Europe and the rest of the world when it comes to business events and the new and future role and purpose of business events. I will start with the most often said sentence in 2020 and 21. I will now share my screen. Followed by the second often said sentence this year. Can you see my screen? Yeah, we Yes, see you the can screen. see it. Wonderful. Perfect. I was asked to give a quick update about what's going on in the business event sector, and we are doing a lot of research in cooperation with the Fraunhofer Institute, which is Europe's largest application-oriented research institute. And we did some research about the future role of business events. Before I start with my presentation, I like to share a video with you which gives you a quick or an idea of the evolution of the events industry. The events industry, and in specific the business events industry, is one of the oldest and eldest industries in our world, because we all have that genetic code which we call fireside chat. We all like to sit around the fireplace, exchange information, build trust, and drive innovation. That's what we do as long as mankind exists. And if societies are changing, the way we meet, the way we encounter will definitely change as well. The Innovation Network Future Meeting Space was initiated by the German Convention Bureau and the Research Institute Fraunhofer already back in 2015, because we wanted to better understand how the world, in terms of collaboration, in terms of communication, in terms of globalization, and in terms of sustainability, will impact the business events sector in the future. This is the world as we know it. It shows the moving pattern of all international scientific rotating conferences with at least a minimum of 50 participants that take place every year in a different destination since 1873. And you can clearly see that scientists are
traveling around the world since hundreds of years in order to exchange information, in order to transfer knowledge, in order to drive innovation. So that's the world as we know it and as we knew it. More than 50% of all international rotating scientific conferences in the world took place in Europe. And within Europe, the most international conferences took place in Germany. Germany offers an excellent foundation for the new now, the new normal, which we are going to talk about in a few minutes. Germany has a top image as a brand. It's the leading convention destination in the world, and it is a world champion in welcoming business traveler and business event participants from all around the world. 10% of all business travelers who are attending business events are traveling to Germany. That's the number one in the world. That's even more than business travelers traveling to China or the US, for example. Germany is welcoming 11.2% of all traditional business travelers to Germany. That has, of course, to do with the geopolitical and geostrategic position of Germany. That has to do with the fields and expertise in science and economy, which Germany is leading in many areas. Last year, before Corona entered our lives, 3 million events took place in Germany, excluding exhibitions. It's only conferences, conventions, and seminars and business events, with more than 423 million participants. That's 4.5 times the equivalent of the German population, and clearly shows how important the tool business event is for the scientific sector as well as for the economy. Why is Germany successful in the business events area? That has, of course, to do with value for money and the excellent infrastructure like Deutsche Messe is offering, for example, not only in Germany but all around the globe. But it has specifically to do with the economic and scientific expertise Germany offers in all the different regions within Germany. And that leads the way of many people to Germany in order to attend business events, in order to exchange ideas and transfer knowledge and drive innovation. So business events are an important platform for the scientific sector, but also for the economy in Germany. Harvard University did a very interesting research a few months ago. They tried to better understand how knowledge and the role of knowledge, how knowledge can be transferred. And they found out that moving brains are more important than moving bytes. That has to do with implicit as well as explicit knowledge. Explicit knowledge is available online, in books, in articles. You can read it, but that does not mean that you understand what the topic of the article, for example, is about. You can listen to presentations, but that does not mean that at the very end of the day, the person who listens to the presentation understands in detail what the presentation is about. Implicit knowledge means that I understood what it is about. It has to do with the experience which I collected during my professional life, for example. And business trips and business events especially help to increase implicit knowledge in order to better understand complex issues and topics. So that will play a major role in what we are going to experience in the next few weeks, months, and maybe years. Within Germany, as I mentioned already in the beginning, 423 million people attended business events before Corona attended our lives. Last year, only 60 million people attended business events. That, of course, had to do with the current situation all around the globe with travel restrictions and many other issues. This is why we partnered up with 28 European countries. Germany partnered up with 28 European countries, and we asked Oxford Economics, another leading research institute in the world, in order to create and
define potential recovery scenarios of by when business events will return and how business events will return. This is why we wanted to understand how implementation of vaccination and testing strategies impacts the business event sector. We wanted to understand how official travel restrictions within companies, but also um, um, within the different countries will impact the business events industry. We wanted to understand how fast the business event sector has recovered after other events which have impacted the business event sector, like September 11 or the world financial and economic crisis. We wanted to better understand how personal risk aversion of the potential participant will influence the long-term changes in demand behavior through, for example, digital and hybrid formats. Will that impact the demand behavior of the potential participant in the future? And if we take all these different factors into consideration, Oxford shared 3 different potential recovery scenarios with us, which I'm going to share with you here. It's where we have one upside scenario, a baseline scenario, which is more or less the realistic scenario, and a downside scenario, which takes very much into consideration a change in the demand behavior of the potential participant in the future. And you can clearly see that the upside and baseline scenario sees a recovery phase starting already in the second half of 2021. 2022 still is a kind of transition year, and with the upside scenario, we see a quite positive development already in 2023, while only 2024 is getting back to what we knew in 2019. Those of you who are interested in more details on that specific report, we are more than happy to share that with you afterwards. It's a detailed report with, I think, 60 pages describing all the different factors in detail. But that means for all of us, all around the globe, that we experienced a phase or some phases where no face-to-face events were possible. Now it's going to come back slowly but steadily. Judith just mentioned it. Some of us are in phase 1, some are already in phase 2, and we will all sooner or later come back to phase 3. All scientists, all analysts, all experts believe in a renaissance of physical encounters. However, we all learned to live in a virtual zone over the last few weeks and months. We understood and learned how to collaborate, how to communicate on a digital level, on a digital platforms. And we all believe that the power of hybrid meetings will grow in the future. This leads us to the thesis that the business events industry, the entire market, will not only recover, but it will transform. And that's what we need to get ready for. And I know that Deutsche Messe is really ready for that new now, for that new normal. And I'm more than glad that Stefan will later on share one of their latest solutions which they have created and developed in order to create an answer for that new now or for that new normal which we are living in at the moment. We have to be honest with ourselves that for a certain time of period, for a certain period, we will definitely have less face-to-face meetings. That has to do with many different things. You all know that. So the cake will indeed get a little bit small, becomes a little bit smaller, and it's up to us to get a bigger slide out of the smaller cake. That's the competition we are all living in at the moment. And that's what Germany, of course, is trying to do, that we get ready for a smaller cake, to get a bigger slice from the smaller cake for a certain time of period. On the other hand, we know that the entire live communication sector will grow because the digitization creates new opportunities, new business models, new services and products.
We believe that in the future, events will take place more often. Probably they will be smaller for a certain time. They will be probably more regional for a certain time, but they will also become more digital, that's for sure. And we see that personal encounter will still remain the jewel and the high-end product within the entire communication mix of corporations, but they will take more often, and they will probably become smaller, and that helps us to stay in close contact with our communities, because in a more and more digitized world, it's more important to offer realistic, real and authentic places. You can scale spaces, but you can't scale places. And a real and authentic place supports the message the event owner and the event organizer wants to spread within his or her community. So a clear message from a destination can underline the importance of the message. If you choose, for example, Hanover, Berlin, or any other German or any other destination in the world, in order to underline what you want to share with your community, you can the destination can support the message which you like to spread with your community. And in order to better understand how potential future events look like, we partnered up with the German Environmental Association, which supported us in order to better understand how the sustainability approach of future business events may look like. We partnered up with the already mentioned organization or research institute Future Meeting Space. We also partnered up with corporations like Siemens or hotel chains, AV companies, in order to better understand how a potential future global sustainable business events may look like. And there came up the idea, which we already identified with the Fraunhofer Institute a few years ago, of a multi-site or spatially distributed congress. We called that test lab BOCOM, Borderless Communication in the Digital Age, and we wanted to experience and understand how borderless communication in a digital work may work, and what works and what doesn't. We wanted to overcome borders of mobility, borders of language, communication, culture, and even workplaces. And we wanted to showcase but also challenge the technologies that brings people together. Are these technologies really working? What about VR, mixed realities? What about virtual rooms? And what about all the other technologies which are now currently, which we are all talking about at the moment? And the Fraunhofer Institute, the Research Institute, helped us with some research in order to better understand from a user experience whether I'm a purely virtual user or a user on site, on how that will affect my user experience, my learning journey, or the way how I build trust with other community members. And I have a little movie which I like to share with you, which shows you how that test lab was organized. We are live now to Vienna, to the Akku Hub in Vienna, and I see Michael and Sabine. Hi! And with us in the Hub Essen is Jan Paul Lahmann from the Design Office Hub in Essen. Hi, Paul! Say hello, Amsterdam, to Berlin, Vienna. Oh, yes. Everybody. Hello, Amsterdam! And here you can see, and here you can compare this slide with the slide I showed at the very beginning of my presentation when we talked about the international rotating scientific conferences. It's a global, it's an international
it's a network overcoming borders. And this is what we believe the future may look like, that will remain international and globally connected, that we offer people to travel to certain destinations in order to attend a meeting on site, like some of you do today in Mexico. But others who are not able, or who are not allowed, or who are not in the position, or who cannot afford to attend the meeting, we have a very inclusive approach, and we invite the entire world to attend the business events which we run in Germany. Not only those who are ready and able to make it to travel either within Germany or from abroad to Germany. Welcome everybody live in Berlin, and of course live in our live stream and live in our hubs. A warm welcome to all of you. Good morning, everybody. BOCOM is a test lab for borderless communication and collaboration. Now evaluate all these different formats you experience today. You experience in the hubs, you experience from home. Well, our vision is meetings made in Germany, connect the world, digital and face-to-face. Of course, I personally prefer the face-to-face version, but we need to get ready, we need to be ready to include the world in the activities we are organizing during business events. And therefore, I like to close with a quote by one of the most famous scientists and researchers who already said 150 years ago, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. So let's get ready for the change. We are ready, and we like to share all the ideas and content and results from our research with you guys in your networks, because we believe change is the way to the future. So thank you very much for having me, and for those of you who are interested in getting in touch with me via LinkedIn, I invite you to join and follow my network. I'm very much looking forward to exchanging information, discussions, and ideally in seeing anybody of you in person as soon as possible. Thank you, Judith. Thank you very much, Matthias, for this very valuable information. And Stefan, if you would like to continue, we are very interested in hearing your opinion and your view. Yeah, thank you, Judith, and hi to all of you. It's great to be with you today. And I would like to talk to you on the basis on Matthias' explanations, go down to business to explain some use cases here in Hannover, because after a very long lockdown in our event business here in Germany, we are back at the door of the reopening of the industry here, and we see a really high demand of organizers, of exhibitors, of all the audience, especially in the B2B sector, for new events. And we have a fully booked event calendar next year in 2022, and this all events we
expect in the next year goes from congresses, trade fairs, and B2B, but also consumer exhibitions and so on. But however, what we see is that many business events now planning hybrid formats, and the number of participants will be lower in the next years than before COVID-19. And this is a trend we see for the future. We see, yes, more targeted group-specific, more content-focused and hybrid, but also more international events in present and in digital. And that's what I want to explain to you now, that digital is a very, very important performance feature of the Exhibition and Conference Center in Hanover. So for that reason, I'm going to share my screen. Let's see if it will work. So hopefully you see the presentation. Yes, perfect. Thanks. First of all, I want to explain a little bit about Germany and Hanover, the Hanover venue. So from our point of view, and this is a learning which we took over from the GCB, is the expertise, the competence fields. In Germany, we see a strong business in transport and logistics, in medicine and healthcare, chemicals and pharmaceuticals, energy and environment, and also in technology and information innovation, especially automotive, of course, here, and financial services. And all the industries are under a high pressure what the digital transformation goes along with it. So digital, they have a lot of new digital showcases to present, and this is important for us. And we have to manage this, to create the best possible opportunities to present their new technologies and solutions at our venue. So expertise is absolutely important. So some words about Hanover. The region of Hanover has about 1.1 million residents. It's a high-performing economic hub here in the middle of Europe with best infrastructure connections. You can reach Germany and Hanover by plane, by train, by car, no problem. We have strong universities here located in Hanover with close to 50,000 students. And Hanover stands for competence fields of medicine, logistics, and of course, automotive. So what is Deutsche Messe? We are not only a provider of, or we don't only manage our venue, we organize trade show, as you know, worldwide. So we are a provider of leading marketplaces in the field of capital and consumer goods here in Germany and of course worldwide. Our global flagship fairs are Hannover Messe, well-known Domutex, and for instance Ligna. We host really big trade shows here in Hanover with Agritechnica, Eurotier, Commercial Vehicle Show, and Euroblech. And of course, we host special events of any type, from congresses, concerts, to annual meetings, all you can imagine. And of course, we focus with our venue for the Industry 4.0. Some basics regarding our exhibition and conference center. We offer close to 400,000 square meters indoor space in 25 halls. We have also 60,000 square meters open air space. So yeah, quite big venue, of course. We have a very modular and flexible utilization of all halls so that we
can host small, really small events from 300 guests up to big shows with 500,000 participants. For that reason, okay, we need a perfect traffic and parking space management. And of course, you can't run a venue without a conference center, which is absolutely important. So, but the future is not only concrete and space. I think we expect that the future of the trade show business, the congress business, also for the business events, is the digital performance of exhibition and conference centers. And that's what we care about very, very intensive. And one feature is our 5G smart venue. Deutsche Messe is realizing the expansion of the Hanover Exhibition Center with the latest 5G mobile technology into a testing ground for automated and connected mobility. So companies from all over the world can come and test new mobility here at the fairgrounds. So that means what we have is we can drive 5 innovative 5G applications on 1.5 million square meters here, 500,000 square meters indoor in 25 halls, 10 kilometers roads, tunnels, and multi-story parking systems. So what if you want to do if you want to test self-driving concepts, new mobility concepts, you can realize this on our fairground. This is a city in the city, if you want to say. So the infrastructure for new mobility is here perfect, and you can test it in individual lab. That's a point. So we try to attract organizers, companies from the automotive sector, of course. And the next point is, of course, that we host the topic Industry 4.0, which means that companies like Siemens and other more, they can test and present their new technologies, machines, and robotics. So with 5G, we focus clearly on clear defined competence fields. So smart production is a topic for Hannover Messe, for instance, here in Hannover. Smart logistics, and of course, as I explained already, smart mobility. Smart city and public services, farming and technology, Internet of Things. All this stuff is what exhibitors, organizers can present and test here at the fairgrounds in Hanover. The next topic I want to talk about is the hub. The hub is a new multifunctional event location with a built-in streaming studio, ready for use online, hybrid, and live events. The venue for digital and analog live communication.
So the hub means Hannover Hub is a relatively small hall here at the fairgrounds with 3,000 square meter. And we installed permanently streaming technology in it for hybrid events. Under COVID-19 conditions, we can host 300 people live in the halls. And the concept is simple but good. We have, of course, a check-in area, a nice one, an audience and event area with 1,800 square meters, 5 different settings, full service, of course, for directly on site, just from a single source. And the design, the lifestyle of the hall is urban, creative, and timeless. So you saw it in the little video, the stage is the center of the hall with 50 square meters, completed, equipped with studio technology, a 40 square meter LED wall, backstage backlighting, effect lighting, control technology and streaming hardware, sound, video, camera technology, and of course, nice lounge chairs and side table if wanted. And additional to it, we have at another corner of the hall a lounge area with decorative lounge design, furnishing, but also with studio technology. This area is around about 80 square meter, or has about 80 square meters. Background lighting, control technology, streaming hardware, sound and video camera technology also here. And then a smaller studio complex within the halls is the talk stage with 25 square meters. Also backstage in 3 versions available, wide stage, black lighting, control technology, as I said before, studio, video and camera technology, and of course, living room furnishing and bar stools if wanted. And then we should miss it, a display for products, a stage with 150 square meters, stage background lighting, once more control and technology, streaming hardware, video technology. You can use it as a dance floor, catering, or much more, for whatever you want. The hub is you can use the hub separately for streaming events or hybrid events, but you can combine it within a trade show. So you have the on-site event in the exhibition halls, and in parallel you have the hybrid or streaming event in the hub. We use this hub also in combination with international congresses. So what we see is the demand of the traditional face-to-face business combined with digital solutions. And the next solution we provide is a media factory. The media factory operates, Deutsche Messe operates a studio complex with 15 streaming and broadcast studios. And this is for the realizing of high quality video and audio productions. So we can realize here formats like presentations and discussions, podcasts, product presentations, seminars and trainings, press conference and meetings and conferences. Not that big as the hub, that's the idea behind. The hub is middle size with 3,000 square meters. And just a step below is the media factory, clearly focused on streaming formats,
especially an offer for exhibitors they on trade shows. So that's the future, we suppose. That's only three digital features we have or we created during the last months. 5G smart venue, the hub, hybrid event hub, and the media factory. And that's what Matthias already said. We see a combination of the traditional face-to-face communication. There's a high demand, but we see a strong development in the digital features on exhibition and conferences. And so we work hard on it to create new solutions for our clients. So for my point, thank you very much. And I'm open for questions and discussions. Thank you very much, Stefan, for this overview of the Fairground of Hanover. It is really amazing with all the latest technology, and I hope we all have the chance one day to see it in person. So now we have some time for a question and answer session. So I would like to ask our audience here in Polyforum Leon and also via Zoom, so you can ask us your questions, and I'm also more than happy to translate it if they are in Spanish. Do we have somebody who has some questions or doubts? Yes, please. Hello. Congrats. It was an awesome presentation. I would like to know which is or how you envision the development of the industry for the next 5 years. Where do you think we should be heading? Matthias, you can start and then I add. It's up to you. Okay. So what we see is that we had to postpone some really big shows from the autumn this year into the next year, because the bigger the show, the event, the more safety and security and clearness is needed for the organizers. So we had during spring a little unclear situation how the pandemic will develop, and the big shows, the organizer of the big shows decided to step into the next year. So we are in the next year from February on, we are really well booked. But the next half year is quite interesting. At the moment, we have releasing of all the very strong measures we had during the last months here in Germany. And so we are ready to restart our business. And the first organizers are here and want to realize their shows. So we start with more national and regional orientated events from September on. And we'll have, I suppose, up to 20 events this year, but smaller ones. So I expect that the recovering of the exhibition and conference industry here in Germany will start really in 2022. But we have to wait for the development of the pandemic. What
what could be a problem is to see how is the development of the pandemic in the global view, because at the moment we have a good situation for Germany and German events, and we have within the European Union a lot of opportunities to let people travel. But if you want to travel global, and for our events here in Germany, for the big ones, especially in Hanover, we need the global audience from US, from South America, from Central America, of course, from Asia and so on. And it's absolutely important that they have the opportunity to get into Germany. So we have to work on a good concept for tested, vaccinated, and recovered people. So that it is a must that people, they are tested, vaccinated, or recovered, are able to go by plane to Germany and take part at international exhibitions and congresses. Thank you, Matthias. You want to answer? From my perspective, that indeed it's more than important to welcome again European and international visitors in Germany. Of course, we all have to take into consideration the current situation, and health and safety of all people involved in business events is the priority. We know, and that's very good signs within the European Union, that the European Union has decided to implement the Green Digital Certificate, which, and Stefan has already mentioned it, makes traveling again possible. So the different European countries are currently in the progress of implementing the Digital Green Certificate. I just had this morning, we had a meeting with the companies which are involved in the implementation, and they are very confident that soon this will be implemented in all the European countries who are involved in the program. So, but the question you asked I think was also focusing on the next 3 to 5 years. We are currently starting another research initiative which very much focuses on the development of scenarios for real hybrid and virtual meeting spaces, taking into account alternative changing uses of existing and new spaces, areas and locations. That's exactly what Stefan already mentioned, and Deutsche Messe is really a first mover and moving very fast when it comes to adapting and embracing the new now and the new normal. But that's what we will see in the future. We need new skills on the one hand for our employees, for our as well on the customer side, but also on the demand side. We see new skills which are needed, but we see also new formats which will be implemented. And that's, I think, the most important thing for the next 3 to 5 years, that we have to rethink our analog delegate journey, because our industry will definitely move from a high-touch industry, which we were, because there were so many personal touch points during personal encounters. So the business events industry will move from a high-touch economy to a low-touch economy, meaning that we will implement at the different touch points during the delegate journey digital solutions in order to use facial recognition for the check-in procedure, for example, and other things. And the Green Digital Certificate is also one of these digital solutions which makes the delegate journey more seamless. On the other hand, we will think about not only the reinvention or reinvention of the analog delegate journey, we have to think about the newly created virtual delegate journey. And then we have to think about the hybrid delegate journey, meaning we have to think about all the touch points where the virtual viewer or the virtual attendant has the opportunity to meet the physical attendant on site. So that's a three-dimensional
delegate journey, which is quite a complex thing to be honest. But in Germany, we're ready to face it, and with many partners, not only the exhibition companies, but also our partners and customers, we are working on new solutions in order to get ready for that new now. Perfect. Thank you very much. We've got some questions from our virtual audience. Jose Luis Rodriguez has a question. He asks, what's the minimum budgets to consider for a small or regional conference in general terms? For an organizer, yes? Yes, for organizers. That depends. Depends on the needs of the organizer and the concept. But if you want to start with a really small event in Germany or here at the fairgrounds with up to 300 people, we see at least costs from 10,000 euro. And that's for digital events. It's including rental fee, including technology, event technology, and of course some low-cost catering. Okay, perfect. Matthias, do you want to add something? No, I think that I fully agree with Stefan that it depends on what kind of event it should be. That was a very concrete answer, I think, and gives a great example on what Deutsche Messe is offering here. And of course, other exhibitions have similar programs in place, and hotel chains as well in Germany. But that, I think, was a very good description of how much an event should cost when you talk about, smaller and medium-sized formats. But of course, it depends on if you like to link other destinations or interconnect your destination with other hubs. Then, of course, it becomes more complex, and more complex means at the very end of the day, more investment. Okay, thank you. We've got another question from Jimena. She asks, this seems to be more expensive for event organizers to use of so much technology. How to recover the investment of such events? Who would like to start? One central question. This is the question of their business model. To have digital features with your event or at your event is not only fun. I think the question is, how can I, as an organizer, create a new additional benefit for my customers? And how can I realize this digital benefits and bring this benefits into a new turnover for my company as an organizer? So this is really not only fun. And if you think about digital solutions for your event, you should think about it. What are your targets? What do you want to gain with this new concept? Is it useful for me to add a streaming studio to my face-to-face meeting? So from this point of view, I would always give the idea, think about your business model, think about your targets, and what do you want to realize with your event. Thank you. Matthias, you want to add something? I can only underline what Stefan said. It's about the objective, it's about the purpose of the event, and sometimes it is maybe the right decision not to involve any technology because it's really focusing on the person and the persons and the community and the audience which is on site. And other business models or objectives or goals for an event can help to increase the reach for the message which you like to spread. So imagine inviting 100 people
to a location is you reach 100 people, and in the future you may invite 100 people to the event and reach another 1,000. So that makes your event much more successful in terms of reach. And that's also, I think, something we should always think about. And the future role of business events is that they will become even more important omni-channel tools within the entire marketing mix, because the event is not only taking place once a day for a certain time of period with a certain number of participants. You can use the event in order to invite even more people than you can host at the destination where your event takes place. You can do serial and not only parallel hybrid events. That means you use the content which you have produced for another communication loop with your community. So the event in general will become a more powerful marketing tool as it was before, because you can use it not only to address those who are able to attend, but also those who are not ready or not able to attend the business event. And that's why you can even choose maybe not to use other marketing tools anymore, because those are not the ones which are the right tools in order to address your community. And you can invest the money you do not spend in other channels in order to reinvest it in the business event in order to make it more powerful, more omni-channel, and more hybrid. Perfect, thank you. We've got a question in the audience here, please. Hi, good morning. I will ask you, like in Germany with these changes, how do we will do with these hybrid events to calculate the economic spill, the profit, if you will not have the face-to-face conventions and congresses, how you will calculate the economic spill in tourism? Yeah, that's new business is always a little bit trial and error for the organizers. That's true. What we see is that in advance of a new concept, if you want to attract participants for a hybrid concept, the digital participants should also pay their participation fee. And there's a just test it before you try to realize such a show. Just have a query with your audience and check if your concept is well appreciated from your core audience. So check your concept, talk with your clients, and ask them, are they willing for a digital participation? That's somehow a little bit new for this this audience. They are used to get all the information without costs at the internet or in the internet. And so you have to work out all the advantages and the USPs which are important which are important for your concept and therefore for your audience and participants. So you need a dual system. You have, of course, you have your participation fee on site, which is clear and well known. And of course, you have to establish participation fee for all the digital audience you want to attract. And of course, what is very important, and we have made some experience with it, more than for the classical face-to-face events you have on a fairground, for instance, the sponsorship for digital formats is a very important financial tool for you. Because one advantage could be that you spread your audience, that you get a higher audience than before on site. And if that happens,
you can attract and win sponsors who are willing to pay a sponsor fee for participation as a sponsor and a digital exhibitor. And we believe that the success of, or what success means of an event, that always has to do with the perspective. We have the perspective of the delegate, of the participant. He or she will create and develop new KPIs, and that's what we try to understand within our research as well. The future KPIs which makes an event successful from a delegate's perspective. That will definitely change. On the other hand, we have the perspective of the event owner, why he or she thinks that the event was successful. That will also change, and especially it will change with the purpose of why an event takes place. And it also can be one of the KPIs in the future from an event owner's perspective, that you gain reach or additional followers, for example, online or at an event, at LinkedIn, for example, when you run a certain event. From a destinations perspective or from a locations perspective, there are even different potential success factors that can the overall target and goal of all destinations and locations, of course, is that the meeting itself, be it a virtual meeting as a streaming meeting from a certain location or a hybrid meeting, that it takes place at a certain destination, because that's the first thing. If you don't offer digital solutions, if you are not ready and open for that new business models, then the event itself will never ever take place at your destination or location. So that's the first thing. And the second thing is that you can link the success of a meeting, the measurement of the success factors and KPIs of a meeting, with the expertise in science and economy, which are located next to your locations or destinations. If you as a destinations want to run business events that are related with renewable energies, for example, then you should try to bring these events to your destination, because even while broadcasting from the destination XYZ, the destination is linked with the topic of the conference, which talks, for example, about the issue of renewable energies. So there are many new KPIs which are currently under development and which have already been developed. And for those of you who are interested to learn more about these specific success factors from the different perspectives from a delegate's perspective, an event owner's perspective, and a destination's perspective or location's perspective, I'm more than happy to share the latest research results with you. We have an own chapter which only deals with KPIs from the different perspectives. Thank you very much. Very important. Thank you. We've got another question. Every single event attracts different types of participants. Participants who embrace change and new technologies, but also participants who like the old way of attending events and doing business. So, how do you attract different types of audience and also different generations to a digital event? This is a very good question. And if I look at myself, three different hearts beat within my body. It's on the one hand, I like really to see people in person. On the other hand, I'm ready and keen to test new solutions and digital solutions. And it becomes more and more important to create the concept of an event. And that will definitely create new jobs, new professional careers, because we see so that we learn from many other sectors at the moment. The business events industry learns from the TV and entertainment sector, because that's what Stefan just shared with you. The Hanover Up, that is like, a big TV show in the German television. So we learn from TV and entertainment sectors. We learn from the gamification industry in order to better understand how to virtually involve and involve the audience. So that is definitely nothing which will happen from today till tomorrow. And
within our research, we did also some tests in order to find out what works and what doesn't. And we did even a test where we collected socio-demographic data from the potential attendees in order to better understand what the young and wild digital native is interested in and what the more experienced senior person maybe is interested in. And we created 6 different attendee types, from the young, wild female attendee to the really senior expert. And I am also ready to share that with you because that's quite interesting to look into the 6 different attendee types, which are linked with different success factors, because different attendees, of course, have different experiences and also different needs and expectations. And one of the biggest challenges we are all facing in the future is that the workplaces are changing as well, and that we in Germany have 3 different generations now working in one company, from the senior people to the young professionals, and that's 3 different generations under one roof, and that's a challenge indeed, but we are all ready to face it. Stefan, do you want to add something? Yeah, the central question is how do you get in contact with your target group? As Matthias said, you have different categories. You have the traditional, maybe older people, and you get in contact via classical media. But what we see is an increasing number of people with a digital background, and to contact them via social medias. So yeah, check your target groups, and the more you know about your target groups, the easier is it for you to create a new communication strategy. But it is difficult because you have to do both. You have to work in the classical way, and you have to work your marketing, or you have to do your marketing in a digital way. Both of it is very important, and maybe in the future the digital way makes it somehow easier. But at the moment we see the need for the classical marketing. It is important also. Perfect. Thank you very much for those answers. We've got another question from our virtual audience. Could you share more information about the digital green certificate? Do you, this certificate will be available for foreigners? Yeah, this will also be available for foreigners in the future. The idea behind the Green Digital Certificate is to confirm that you are either vaccinated, recovered, or tested, and that it can easily be checked through digital touch points to make it easy and seamless for all people who want to access either events, a plane, check in at a hotel, or any other public event. And you can find further information on either the website of the German Health Ministry or the European Union, which has an own chapter which has all the information available on the current situation in the different countries and the plans of by when the Green Digital Certificate will be implemented in the different European countries, and with which countries the European Union is discussing those bilateral relationships in order to make it offer access to foreigners to the different European states. Great. Stefan, do you want to add something? No, I'm fine. Perfect. So a lot of information also online. And we've got another question. Do we have already an excess of digital events? We've got webinars every week and seminars and congresses. So is there an excess, and is there already like kind of a boredom
about digital events. What is your opinion about that? Well, I didn't get the last part of the question, sorry. If, Can you please repeat it? If there is already an excess of digital events, because every week we can attend to webinars or seminars, and yeah, are people still wanting digital events, or are they already bored of digital events? I mean, I can only quote the CEO of Zoom, Eric Yuan, who said a few weeks ago that he's tired of video meetings. And it's even if the CEO of one of the largest companies which offers such a service said that he is from time to time fed up with, let's put it this way, Zoom meetings or any virtual meetings, then that shows that, of course, these virtual meetings are a great opportunity for us to get in touch and to exchange information like we do today. Uh, it's so easy for Stefan and me to be part of your great conference today. But on the other hand, it would be much greater to meet you all in person and have the opportunity now during the coffee break to discuss everything in more detail. So that's why I fully believe, and I can only say it on behalf of my own experience, that I'm more than happy to meet people again in person, but I also like to use the opportunity to get in touch with people like you now and today through these solutions. Perfect. Stefan? What we see is a longing of organizers and people to come together and have face-to-face events. So yeah, we host guest organizers, and it is so nice to have the people here at the fairgrounds right now, today and yesterday, and walk about the venue here and explain how it works and how the exhibition will be or how the congress will be. So yeah, a lot of people are really fed up with all the digital stuff and want and really longing for new face-to-face events, but also the hub, which I explained earlier, is in a high demand, and a lot of companies from Hannover, in the region of Hannover, they ask for opportunities to do digital or hybrid events. So people open for new opportunities, but the emotion of events and face-to-face communication is something you can't, you have to deal with. This is a real unique selling proposition. The emotion to get in contact face to face with people is something which we will never lose. So people want to meet and to talk to each other on site, and that is we trust on our business model with all the halls we have and the conference areas. And of course, we will invest a lot of money to make them better and more comfortable, because we see that people come here and will meet. But also we have to provide all our digital solutions for the young generation. Yes, of course. So I think hybrid events, as we have it today, is a perfect solution. We have face-to-face interaction here in Leon, but also the virtual experience and the great chance to have those experts here from Germany. So I think hybrid events is a really good solution for that. And we've got another question. How does the communication change when promoting a virtual or a face-to-face event? So what's the difference in the communication when promoting a digital event or when promoting a hybrid or face-to-face event, sorry? I think one big difference between the communications is, on the one hand, it's the time by when we start to promote the event. So a physical event needs to be promoted quite in time in order to
get all the information ready for the potential participant, to book the flight, to book the hotel room, to check all the details when it comes to traveling to a destination, and to make his or her plans around the event. Maybe he or she wants to meet another person at the hotel or even at the city, or wants to combine the visit or the participation of an event with visiting someone in the region on behalf of business. So that makes it much more complex, and we need much more preparation time in order to get ready to travel, or to get all the to organize all the travel details. Online events have much shorter preparation phases when it comes to communications, because people are more ready to attend on short term, because they receive all the information. Oh, that sounds interesting. That's up-to-date stuff. Oh, cool, I go there and attend next week. So people are more flexible when it comes to attending. And that is, I think, one of the main differences in communication when it comes to events. And another main difference is that communicating a virtual event needs to be much more focused, because there's such a great variety of options to attend virtual events, and it's an information overflow. And you, as a potential attendee, you need to have the chance and the opportunity to analyze whether the quality of the potential event is okay, who the speakers are. Is it worth for me to attend, or is it just, something which I can, or is it not so interesting for me? So it's the communication needs to be more focused on the potential customers' needs. Perfect, thank you. Stefan? Yeah, it's just the same from my point of view. It's just the same to the marketing for B2B or live events or virtual events. The stronger your brand, the bigger the event, the more you can spread your marketing activities. And but the smaller your event, and you want to reach a special interest group, you have to work really very, very targeted. So it is important to create and define your community for virtual events and make it very easy to participate. This is the borderless point Matthias worked out before. Make it easy to participate and be clear about your target group. And yeah, if you have a really strong brand, it's sometimes much easier to get your audience and your sponsors. And but maybe it's good if you have a smaller special interest event. Yeah, create and define your target group and get in contact via the community online. Perfect. Thank you very much. So we're coming to the end of today's panel, and I think this panel made it really clearly, or it illustrated, that even though the event industry suffered significant losses due to the pandemic, it also demonstrated how the pandemic served as an accelerator for digital, hybridization, and other innovative solutions. Based on what we've heard today, I think the success formula for future-proof business events are forward-thinking organizers, venue operators, suppliers, investors, and service providers who are committed to innovation. Thank you very much, Stefan and Matthias, for this enlightening presentation and panel on the future of the event industry. And also thank you to our audience that joined us today here in Polyforum Leon and also virtual. And I wish you all a great day and enjoy the following conferences in our Congress. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Bye bye.
Muchas gracias a Matías, Estefan y Judith por este gran y extraordinario panel que acabamos de presenciar. Ahora permítanme presentar la siguiente mesa redonda de discusión, la cual lleva como título El futuro de los eventos. Para hablar de este importante tema, tendremos a Celia Navarrete, presidenta nacional de Amprofec, y a Javier Sirvent, vicepresidente de los organizadores de Amprofec. La moderadora de esta mesa redonda será Itziar Gómez, directora de Comunicación, Mercadotecnia y Relaciones Institucionales en Hannover First, México. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Celia. Qué gusto tenerlos aquí presencialmente en León, en este evento híbrido que tenemos, justo la segunda sesión de este día, justamente de nuestro Congreso Guanajuato, Destino Global de Eventos Internacionales. Es para nosotros un verdadero placer que poderles dar la bienvenida y justo dialogar sobre un tema en el que ustedes son verdaderos profesionales. Tenemos hoy la fortuna de tener a verdaderos profesionales de la industria con los que vamos a poder dialogar el día de hoy. Para presentar este tema tan relevante, quisiera comenzar presentando a Celia. Yo sé que la gran mayoría de nosotros la conocemos muy bien. Es además de una gran amiga, presidenta de Amprofec y líder de nuestra industria, pero quisiera compartir un poquito de su semblanza para aquellos que no lo conozcan. Celia Navarrete es presidenta nacional de Amprofec, es egresada de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad del Valle de México. En 1998 se involucró incidentalmente en el mundo de las exposiciones, trabajando activamente en eventos como Expo Logística, Expo Tecnoalimentaria y Expo Restaurantes. En 2004 comenzó su labor en Banexpo para liderar diferentes congresos, exposiciones y convenciones, donde destacó en Expo Eléctrica Internacional, donde logró posicionar como el referente de la industria a nivel internacional. Forma parte de la transformación de la industria de las exposiciones en México con la llegada de las diferentes firmas globales al país. En 2014, Celia se sumó al equipo de VM México como directora de Exposiac y actualmente es vicepresidenta senior para el portafolio de hospitalidad y construcción en Informa Markets. Por su parte, Javier Sirvent es actualmente director del Festival del Adulto Mayor Telcel y vicepresidente de organizadores de Amprofec. También cuenta con una larga trayectoria en esta industria. Entre algunas de las labores destacadas, fue director general del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Bienvenidos, muy bienvenidos a ambos. Y pues quisiera empezar con algunas preguntas para romper el hielo en este panel. Y quisiera comenzar contigo, Celia, si me lo permites. ¿Cómo visualiza Amprofec la industria de ferias, exposiciones y congresos para 2021? ¿Cómo visualizan nuestro último semestre del año? ¿Y cómo ven el panorama para 2022? Muchísimas gracias. Gracias, Itzi. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, empezando con Amprofec, los 14 últimos meses, no solamente 2021, si estamos hablando de todo lo que ha sucedido en el 2020, ha sido un trayecto de mucho aprendizaje, de mucha transformación. Ya escuchamos a nuestros panelistas anteriores cómo la tecnología nos ha venido a acelerar tremendamente el modelo de negocios que estamos observando, los eventos híbridos, y en realidad en este recorrido a lo largo de nuestra querida República, pues eso es lo que observamos, modelos híbridos constantes para poder recuperar el contacto con las personas, con las audiencias. Y yo creo que en este periodo estamos precisamente en ese análisis de poder atender perfectamente nuestras comunidades.
Si antes era todavía algo interesante el hacer el análisis de qué es lo que le podemos dar a nuestras audiencias, qué está buscando el mercado, cómo ayudarles a seguir siendo ese referente, no solamente de transacciones económicas, sino un referente de un punto de encuentro de tecnología, comunicación, innovación. Bueno, pues ahora se ve ese análisis mucho más crítico, mucho más a fondo para poder recuperar a las audiencias que de cierta manera no pudieran atender los eventos en vivo. Pero lo que observamos es esta transformación. Ahora bien, fuimos o quisimos ser muy optimistas que el 2020 iba a pasar tan rápido como para poder recuperar los eventos en el 2021. La realidad es que no ha sido así. Ha habido muchos factores también externos que nos han afectado. Un tema con optimismo, vemos el tema de la vacunación y que a nivel mundial también le ha ayudado, por supuesto, a la recuperación de algunos eventos. En México podemos decir que sí vamos lento, pero bueno, por supuesto que eso es un tema que va a tener que pasar. Y de cierta manera, pues la pandemia en algún punto pues va a pasar, ¿no? Entonces hay que ser constantes, críticos, analíticos de lo que sucede día a día. En Amprofec observamos una recuperación mucho más activa para el 2023, esa sí es una realidad. Se está recuperando uno de los recintos en la Ciudad de México que alberga exposiciones de gran formato, que es Centro Citibanamex. Entonces eso va a ayudar precisamente a que las exposiciones que se realizaban en la Ciudad de México se puedan reactivar mucho más pronto, ¿no?, en este segundo semestre. Entonces, si somos pues sinceros y críticos y otra vez positivos, vemos que el próximo año 2022, 2023 podría ser uno de los años con más explosividad, porque por supuesto la gente queremos reunirnos e identificamos claramente a las exposiciones, a los congresos y las convenciones como un punto medular para cualquier sector. Entonces, eso es lo que vemos precisamente para los próximos años. Muchísimas gracias, Celia. En ese sentido, mi querido Javier, ante la coyuntura que vivimos en nuestra industria, ¿qué cambios fueron o qué cambios necesitan hacer las organizaciones para 2022 que les permita ser redituables? Que esa es la pregunta de los 1,000 millones. Gracias, Itzi, y un saludo, Celia. Yo creo que ahorita estamos en una coyuntura muy importante, porque tenemos que darnos cuenta que el mercado cambió, que ahora ni los expositores ni los visitantes quieren lo mismo que querían. O sea, las empresas están muy dañadas, están en una situación muy compleja y ahorita tienes que pensar muy bien cómo vas a hacer tu nuevo evento, porque a lo mejor con las ganas de decir, oye, lo tengo que hacer o tengo un compromiso de todos los anticipos de las empresas que me dieron, de repente puedes agarrar y tomar una decisión que es mortal. Te puedes aventar al precipicio tú solito haciendo un evento que en vez de que recuperes el evento que perdiste en el 2019, mates el evento que tenías en 2019. Entonces yo creo que tomar la decisión de volver a hacer el evento, tienes que tener muchísimo cuidado de realmente qué es, o sea, analizar muy bien todo lo que cambió y ahora tu evento cómo es. Ahorita, como lo estamos comentando, estamos en esta parte de los eventos híbridos es un nuevo elemento que de repente llegó, pero que es un elemento que todavía no hemos podido monetizar todo mundo. Y es una manera de hacer los eventos que tienes que analizarla si realmente la tienes que integrar en este evento. Yo estoy hablando de este año, estoy hablando del año que entra, de un poquito a corto plazo. Y ahorita también otro elemento muy importante es toda la cadena de valor, porque si las condiciones con un recinto eran un cierto precio, ciertas penalizaciones, ahora eso tiene que cambiar, porque el recinto tiene que entender que ahora todo el juego cambió. Entonces, si quieres hacer un evento, a lo mejor te vas a tener que sentar tú como recinto con el organizador y decirle, bueno, ¿qué necesitas? Y no necesariamente todos los recintos están en ese plan, porque hay recintos que son privados, hay recintos que son públicos y persiguen diferentes cosas. Un recinto privado persigue una utilidad para sus accionistas. Entonces, si ellos tienen esa mente, pues a lo mejor no vamos a ver organizadores que vamos a poder mantener
un evento ahí, por más grandes y fuertes que seamos. Luego también las empresas que nos dan servicios. Ahorita muchas de las empresas desafortunadamente han desaparecido. Entonces tenemos que ver las empresas que quedaron en el mercado, de qué manera nos vamos a ayudar. Por ejemplo, Amprofecto tiene una iniciativa de que todos los organizadores nos apoyemos para apoyar los eventos de nuestra competencia. Por ejemplo, ¿en qué? De repente yo tengo el Festival del Adulto Mayor y Expo Manualidades va a mandar un elemento electrónico de promoción del festival a sus visitantes en manualidades y viceversa yo. Eso es una manera diferente de manejar el juego. Entonces, yo diría que ahorita nada más hay que tener muchísimo cuidado de cómo vamos a hacer las cosas. Lo que sí también estoy seguro es que la gente ya está harta, como lo dijeron ahorita, de los eventos digitales. Ya queremos venir y vernos, apapacharnos, darnos la mano, porque ¿sabes qué? La gente somos así, y especialmente los mexicanos somos muy colectivistas, ¿no? Nos encanta estar juntos, nos encanta platicar y eso. Entonces, también es una de las grandes ventajas, ¿no? Ahorita, perdón que tome tanto el micrófono, pero hicimos una encuesta con 1,500 adultos mayores y el 97% nos contestó que están dispuestos a asistir al evento en agosto. Ya no importa si hay semáforo anaranjado, amarillo o verde, pero sabes que ya están hartos de estar en su casa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos que te comento. Muchísimas gracias, Javier. Celia, Amprofect ya ha tenido la experiencia de eventos presenciales durante este año. ¿Cómo les fue? Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones pudieran compartir con nosotros para los que tendremos eventos a finales de 2021 y en 2022? Mira, qué buena pregunta, Itzi. Como les decía, ha sido un largo caminar, ¿no? Amprofec inmediatamente tomó el liderazgo de poder generar primero los protocolos, que era un punto inicial, un punto de partida para que todos, por supuesto, empezáramos a reflexionar qué es lo que teníamos que hacer. Y la mayor inquietud en los asociados era, ¿de verdad las personas vamos a irnos efectivamente y aplicarlos a los protocolos? Entonces, pues lo que hicimos fue primero hacer estos eventos test con la proveeduría, como bien lo dice Javier, con los organizadores, para que fuéramos nosotros mismos los que evaluáramos este nuevo formato. La verdad es que nos fue muy bien, la proveeduría, los organizadores reaccionaron perfectamente a poder aplicar los mismos recintos, a poder decir cuáles eran los nuevos reglas del juego en estos momentos. Y el comportamiento de la industria y de la proveeduría, déjenme decirles que ha sido muy bueno en ese sentido, todos para poder apoyar los eventos presenciales. Ya en la realidad podemos decir qué ha pasado a nivel nacional en Monterrey, Guadalajara, México. O sea, les puedo platicar de diferentes ejemplos a lo largo de la República. Pues por supuesto se vieron los eventos, nos hemos visto afectados en una cierta participación de expositores internacionales, visitantes internacionales, pero eso ya lo sabíamos por las condiciones de vuelo. La gente que realmente necesitaba estar, pues por supuesto que decía yo sí voy, ¿no? Y entonces se transformó al final, creo que en estos momentos ya no se habla de una cantidad de visitantes. Estamos hablando de calidad de visitantes, calidad de compradores a los diferentes eventos que realmente asisten con una razón, ya sea de capacitación, de búsqueda de innovación o por supuesto de compra. Entonces, los eventos que se han realizado a lo largo de la República tenían al principio un componente de un 40% de participación, un 50% de participación de expositores visitantes, pero creo que era muy normal y esto lo vivimos cuando sucedió el tema de la pandemia de la N1H1, que por supuesto hubo una reducción en los eventos. Conforme va pasando el tiempo, y vuelvo a comentar el tema de la vacunación, la gente se siente mucho más cómoda de estar tomando los vuelos nacionales, pero vamos a ver esta componente de mercado doméstico antes de poder recuperar la participación de los eventos internacionales. Eso es lo que estamos viendo o estamos observando. Ahora, es la oportunidad, creo yo, de por supuesto, de los organizadores de buscar otros mercados que vamos a empezar a ver, buscar otras localidades para ver exactamente y llevar el producto, estos eventos pequeños que pudieran ser regionales a lo largo de la República, para poder detonar estas nuevas conversaciones.
Si el visitante no viene, pues bueno, porque yo no tendría que llevarles esta propuesta económica. Y eso es lo que estamos observando a nivel nacional. Muchísimas gracias, Celia. Javier, ¿qué mejores prácticas podrías compartir para el sector rumbo a la reactivación de gran parte de los eventos presenciales que esperemos ya se dé de lleno el próximo año? ¿Cuál es tu opinión? ¿El formato híbrido llegó para quedarse o vamos a volver al 100% presencial? Gracias. Mira, yo creo que una de las mejores prácticas que debemos ahora de tener es enfocar nuestros eventos al visitante, o sea, principalmente que la experiencia del visitante no sea nada más una experiencia de ir a ver productos y servicios, sino que sea una experiencia de aprendizaje, del networking, o sea, promover ese tipo de cosas. Creo que eso va a ser muy, muy importante. Otra práctica muy importante que tenemos que tener clara, y que lo comenta Celia, es tener claro quiénes somos y a dónde vamos. Nosotros tenemos que entender que en México somos una industria diferente a la de Alemania o una industria diferente a la de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, no hay eventos globales, así que me dijeras que yo en México haya vivido un evento global, no lo hay. A lo mejor hay eventos regionales. Entonces, sí tenemos que saber quiénes somos, tenemos que saber muy, muy bien nuestros alcances, y si, como lo dije anteriormente, si pensamos en hacer una cosa, tenemos que tenerla súper, súper clara. Luego también, obviamente, las personas que trabajan con nosotros es uno de los valores más importantes que tenemos. Toda esa experiencia del elemento humano, tenemos que de alguna manera todavía integrarlos más, todavía de alguna manera que estén mejor las personas, porque estos equipos que ahora conservamos son realmente la base del mero equipo, porque ahora que tuvimos que quizá quitar algunas de las personas que trabajaban con nosotros, pues la verdad que quitamos a los que menos colaboraban de alguna manera o a los que menos necesitábamos. Ese equipo que se quedó lo tenemos que consolidar. Y obviamente pues una mejor práctica es cuidar los costos y cuidar los costos. Eso es fundamental. Yo creo que no gastar de más, ¿no? Y luego la segunda parte de la pregunta de los eventos, que si llegaron para quedarse los eventos híbridos, yo creo que va a ser un complemento padrísimo para que lleguemos lejos. O sea, esta plática a lo mejor se va a quedar en los servidores y las vas a poder ver 30,000 gentes más de las que estamos aquí. Eso está padrísimo. Pero yo más bien lo veo como una nueva oportunidad que tenemos nosotros como organizadores de un nuevo sector de negocio que no necesariamente es un sector de exposiciones, es un sector de los congresos virtuales, que no necesariamente lo tenemos que hacer junto con el nuestro. O sea, creo que es un sector nuevo de negocio que mientras lo podamos aprender a monetizar bien, puede ser un negocio más importante incluso que el que tenemos. Y sí, me gustaría complementar exactamente lo que dice Javier, porque digo, para mis amigos organizadores que estamos obviamente entrándole al mundo digital, híbrido y demás, la verdad es que el tema de decir, bueno, vamos a hacer un evento 100% digital, de repente pensamos que es mucho más fácil, que es menos costoso, que la verdad la experiencia debería ser, sí, tiene que ser mucho más extendida, tiene que ser mucho más pensada, y bien lo dice Javier, o sea, no ha sido una forma fácil de monetizar, esa es la realidad, sin embargo hay que hacer mucho análisis, pero es que este tema digital, o sea, llegó a revolucionarnos tremendamente y estamos todavía en el proceso de entender perfectamente cuál sería el modelo ideal para monetizarlo. Entonces, ahorita sí estamos pasando por una transición, han surgido muchas empresas que nos dan soporte precisamente para encontrar un buen modelo digital. Al final, como dice Javier, creo que sí estamos buscando que sea la mejor experiencia para todas nuestras audiencias y eso no quiere decir que sea mucho más económico por el formato presencial que el formato digital. Realmente sí es un esfuerzo exhaustivo de tecnología, de postproducción, de edición, de hacer falsos en vivos o de hacer vivos en vivo con conexiones a diferentes partes del mundo, saber que la tecnología y la red del recinto es excelente. Hay muchos factores que tienes que considerar y eso no quiere decir que sea también fácil, accesible
y muy bien monetizable, ¿no? Entonces, este modelo de los eventos en vivo, o los eventos híbridos, perdón, hay que hacer mucho análisis exactamente de cuál es el alcance, ver cuál es la audiencia, a quién le pudiera interesar. El modelo ideal todavía no existe y creo que todavía vamos a seguir dándole mucho a este tema para saber exactamente qué es lo que se va a quedar en los próximos años. Sí coincido con Javier, esto va a ser un esquema que complemente a nuestras audiencias, pero otra vez es el análisis de qué le queremos entregar a esas audiencias con la facilidad de ahora conectar al gurú que no, por alguna situación no pudiera viajar a México y sí lo puedes tener en un esquema digital. Entonces hay muchas cosas que todavía vienen revolucionando y hay que hacer mucho testing para encontrar la mejor fórmula. Muchísimas gracias, Celia. Javier, ¿qué mejores prácticas podrías compartir para el sector rumbo a la... Perdón, Celia, me gustaría pasar ahora a una nueva pregunta. ¿Cómo visualizan los eventos en 2035 y en 2025? O sea, ¿qué necesitamos hacer para que en este futuro las ferias y exposiciones sigan siendo plataformas relevantes para nuestros negocios, no solo en los próximos 5 años, sino en los próximos 15? Pues mira, la verdad es que sí, esa es la pregunta de la bolita de cristal, ¿no? Fíjate que en diferentes foros lo que hemos platicado es que, vaya, no podemos hacer todavía planes a futuro, a largo plazo de lo que estamos visualizando. Este tema nos ha venido a revolucionar, lo vuelvo a repetir, pero acá ha sido cambios constantes. Creo que hoy nos ha dado la oportunidad en primera de poder trabajar mucho más cercanos con nuestros aliados estratégicos, y quiero hablar aquí otra vez del de recinto, proveeduría, organizadores, expositores, visitantes. Estás hablando, nos ha permitido tener una comunicación constante de la evolución de los mercados en los que servimos. Esa sí es un tema que la verdad aplaudo, porque como mexicanos a veces nos cuesta mucho trabajo el poder entender por qué sí trabajar, como decía hace ratito Javier, con mi competencia, pero a nivel global estamos viendo unas alianzas increíbles entre competidores por el bien común de un mercado específico, ¿no? Entonces, en esta transformación creo que nos va a dejar buenas experiencias. Hay que tomar lo mejor de lo que estamos viviendo y repito, es un tema de sí adopción de la tecnología que hoy nos presenta todas estas herramientas. Hay que aprender rapidísimo en esta transformación, pero también creo que el análisis de nuestras audiencias, y ya lo veníamos platicando en algunas conferencias hace un par de años, de hacer estos viajes de los clientes. ¿Qué es lo que realmente buscan? Y pareciera que lo habíamos dejado de, sí, normalmente hacemos un evento y vienen 30,000 visitantes y pues yo para qué sigo haciendo este análisis de qué es lo que quieren, bien, estoy buscando la innovación, y hasta ahí dejábamos como un tema de innovación de dejar de la mano solamente de los clientes que trajeran ese tipo de innovaciones o de los mismos expositores a presentar cuál era la tecnología. Hoy, los visitantes, creo que en este estudio del comportamiento de las personas, nos indica que el visitante viene buscando ciertas situaciones. Ahora van a hacer una agenda mucho más específica, van a ser más metódicos en decir por qué sí voy a ir a un evento o por qué no debería de participar en un evento, mucho más críticos. Y entonces lo que decía Javier de buscar experiencias en el piso de exhibición, buscar experiencias específicas para la gente que se va a quedar en el mercado digital por la razón que sea, ese a lo mejor nos exige más de lo que estaríamos trabajando, pero necesitamos una comunidad mucho más preparada. Y hablándole a las nuevas generaciones, sí necesitamos que se preparen perfectamente en el análisis y comportamiento de los clientes para venir a generar experiencias en los eventos potenciales. Y nosotros, como decía Javier, una vez que ya estamos en esta industria, seguir buscando esas experiencias que atraiga a los compradores, con los fabricantes, que al final del día las exposiciones seguirán siendo ese punto de referencia precisamente para la convocatoria de estos mercados. Entonces, seguirán existiendo los eventos presenciales,
con estos componentes diferenciados, así como el mercado digital. Eso es lo que realmente observamos a nivel mundial. Y quiero platicarte nada más brevemente lo que viene sucediendo, y le digo, hay que estar observando qué es lo que pasa a nivel mundial y ver qué es lo que pasa con nosotros, o sea, cómo nos comportamos. Acabo de estar hace un par de semanas en Las Vegas. Las Vegas reabrió apenas las operaciones hace un par de semanas, 2 semanas para ser exactos. Después de 14 meses, imagínense a Las Vegas no teniendo eventos. Reabrieron, es más, ampliaron el recinto porque saben perfectamente que viene un potencial de eventos diferenciados. Este evento en el que estuve asistiendo es un evento de la industria de la construcción donde se exhibe maquinaria. Por supuesto, hubo una reducción, es el evento más importante que se hace en Estados Unidos, una reducción tremenda de expositores por el componente que ya les decía, de los expositores internacionales y visitantes. Pero aún así, el tema de los protocolos que ya se estaban aplicando, volvemos a ver en el sentido de espacios mucho más abiertos. Se les pidió obviamente a los expositores que tuvieran stands también que permitieran la circulación. Ellos ya van un poquito más avanzados en el tema de la vacunación, entonces pues el tema de las tapabocas pues por supuesto ya no eran pues usados en la mayoría, pero por ejemplo las estaciones de gel se siguen poniendo, les decía, pasillos más amplios, una transformación en el componente del registro, que va a ser mucho más digital, y ya aquí en México lo ocupamos, el registro mucho más digital para que la gente no tenga ese contacto. Entonces, habrá de la tecnología que buscar y que integrar a los mercados nacionales. Yo supongo que, por supuesto, aquí, por nuestra naturaleza y ser mucho más efusivos, a lo mejor encontraremos que el tapabocas ya es de nuestro uso común, independientemente de que estemos vacunados, porque somos más efusivos, nos encanta abrazarnos, ¿no? Pero vemos el comportamiento tecnológico que seguirá siendo un referente aquí en México. Y lo pongo como ejemplo porque eso es lo que está pasando también en nuestros eventos nacionales. Transformación digital en el tema del registro, eventos híbridos, componentes con conferencias presenciales y digitales. Eso es lo que está pasando y creo que va a ser un factor interesante aquí en México en el tema de la reactivación de los eventos. Muchas gracias, Celia. Javier, ¿vislumbras tú que ahora los eventos sean más locales que regionales y más limitados en número de asistentes rumbo a 2025? ¿O crees que en algún momento recuperaremos esa cantidad de visitantes que traíamos anteriormente? Yo sí creo que vamos a recuperar la cantidad de visitantes, sin duda. Creo que va a haber muchas buenas noticias, también con base a las tendencias que tenemos de gobierno y de economía y de todo. Pues bueno, vamos a seguir siendo el país que hemos venido siendo. O sea, no vamos, te digo, yo no aspiraría a que seamos un hub internacional de eventos como los que hacen ustedes en Hannover. Yo no pensaría que lo vayamos a hacer por lo menos en el mediano plazo. No pensaría, ¿no? Y me encanta mucho esto del futurearle a dónde vamos. Yo creo que va a haber cosas que siempre van a permanecer y hay cosas como el que nos vamos a querer ver la gente, nos vamos a querer estar cerca, eso va a permanecer. También los mercados van a cambiar mucho en el sentido de que la demografía va a cambiar. Dentro de 15 años, en 2035, como dices, o sea, ahorita hay más adultos mayores en el mundo que niños menores de 5 años. Dentro de 15 años van a haber más adultos mayores que gente menor de 20 años. Entonces, por ejemplo, son cambios importantes que habrá que estar pendientes. A lo mejor la próxima exposición que tengamos que hacer se va a llamar Expo Soledad, o a lo mejor Expo Enfermedad Crónica. Pues sí, porque así es, los mexicanos tenemos 9 años de promedio que vivimos con una enfermedad crónica. Entonces, pónganse a pensar en la oportunidad de mercado que puede haber ahí, ¿no? Y también vas a ver que vamos a ver tecnologías bien interesantes como la realidad virtual, ¿no? Que de repente vamos a poder asistir realmente a un evento
o sea, virtualmente, al 100% dentro de 15 años, imagínate lo que puede haber. Y además aunada a la inteligencia artificial, que ahora, si en la actualidad ya saben quiénes somos y cuáles son nuestros gustos, imagínate dentro de 5, 10 o 15 años el avance que va a haber. O sea, entonces hay que estar pendientes y hay que adaptarse a lo que venga, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Celia, y hablando de esto de futureando, ¿qué fue lo que más te impresionó, que más te marcó ahorita que fuiste a World of Concrete en Las Vegas? ¿Qué viste que te hizo vislumbrar o hacer un clic ahí hacia el futuro de la industria? Mira, sí, yo creo que más allá del futuro, o sea, la realidad, hay un tema que sí me dejó pensando y vuelvo a tomar el tema de las alianzas. La ciudad de Las Vegas, imagínate, con todo el movimiento que se realiza, con todo el turismo que atrae para eventos sociales, culturales, exposiciones en general, hay un tema que me sorprendió tremendamente y es el apoyo de la ciudad para los eventos presenciales. Mi primera llegada al aeropuerto en esta ocasión, o sea, la verdad es que no me había tocado ver en Las Vegas que dieran la bienvenida a los visitantes de una exposición, porque al final del día se le da peso más a las cuestiones sociales. Cualquier espectáculo que puedas encontrar, Cirque du Soleil o lo que sea, era un atractivo mucho mayor. Hoy la ciudad agradecía que el evento de World of Concrete regresara a la ciudad y había no solamente esa bienvenida desde el aeropuerto, los espectaculares que normalmente están expuestos para estas pantallas enormes que están en la ciudad, que se despliegan en los hoteles, otra vez dando la bienvenida a World of Concrete, regresa a la ciudad de Las Vegas, bienvenidos al visitante, bla, bla, bla. Llegabas al hotel y había un cartel específico para volver a dar la bienvenida y decirte que con tu gafete o con tu participación tenías un descuento, una X participación en restaurantes o en cualquier área de alimentos y bebidas. Entonces vuelvo a redescubrir la importancia de las exposiciones, de los congresos y convenciones para una ciudad que es como Las Vegas, que vuelve a decir, tenemos que trabajar en conjunto, gobierno, ciudad, proveeduría, organizadores, para destacar tremendamente la importancia de la derrama económica de este tipo de actividades. Entonces, creo que ese es un tema que no debiéramos de dejar pasar, que como organizadores o como ente activo de una actividad económica como la que representamos, hoy más que nunca debe de trabajar en alianza con toda la cadena de valor. Y entonces invito precisamente a cada uno de nosotros a que se acerque, que esté mucho más activo para decir cómo colaboramos, porque en ese sentido, y lo he dicho siempre desde el día 1 que nos tocó este tema de la pandemia, el éxito de uno es el éxito de todos. Y hoy desde la asociación aplaudimos cualquier evento que se reactive, buscamos el tema de la promoción, de decir, este evento ya se reactivó, porque es importante decirles lo siguiente. Hicimos una encuesta en Amprofec, el 80% de nuestros expositores, que es una encuesta nacional, contestó que sabe perfectamente que hay protocolos para los eventos. Sin embargo, hoy en día regresan con el organizador para decir sí se va a hacer y cuáles son los protocolos y cómo tenemos que entrar en al tema del montaje y con muchas inquietudes. Entonces, de cierta manera, el visitante y el expositor va a tomar o retomar esa confianza de poder estar en un evento presencial en la medida que todos comuniquemos de la misma manera. Debemos de utilizar el mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo unificamos el lenguaje? Pues acercándonos al recinto, a la ciudad, para volver a comentar y decir, esto ya está abierto, a comunicar los casos de éxito en todos los sentidos, eventos B2C, eventos B2B, congresos, porque eso es lo que da confianza a la gente de decir, ay, si ya se abrió en tal lugar, ¿por qué no debiera de asistir? Vivir esa experiencia. Necesitamos invitarlos a decir que estos son formatos seguros, que estos eventos siguen realizándose, siguen siendo la mejor manera para poder encontrar un networking más adecuado. Entonces, creo que ese fue otra vez un flashback de decir, sí lo podemos hacer, sí tenemos aquí
la iniciativa de decir vamos a trabajar en conjunto y como decía Javier, de verdad que desde la asociación nuestro mayor interés es de que podamos encontrar esa manera colaborativa de decir, a ver, no importa que seamos competencia, busquemos la manera de apoyar porque el éxito de uno será el éxito de todos. Muchas gracias, Celia. En efecto, coincido contigo en que en esta época en específico se ha dado una mayor fraternidad entre los que formamos parte de la industria de ferias y exposiciones. Y en ese sentido, Javier, me gustaría preguntarte, ¿crees que este es el momento oportuno para buscar con mayor ahínco las fusiones, las adquisiciones y las sociedades en los temas de eventos? Bueno, mira, en un sentido económico sí, porque desafortunadamente ahorita hay muchas empresas que no tienen la fuerza económica para seguir adelante y quien traiga una cartera grande ahorita va a poder fusionarse con algunos eventos para apoyarse y para salvarlos y para que los propietarios sea una manera de recuperar algo de lo perdido. O sea, ahora sí que desafortunadamente en una situación de estas muchos pierden y muchos ganan, ¿no? Entonces yo creo que sí ahorita es un momento de eso, pero también es un momento de checar las nuevas oportunidades que va a haber, porque muchas de estas exposiciones desafortunadamente sí no estaban muy consolidadas y se van a perder en los próximos años. Va a haber, en los próximos 2, 3 años, va a haber grandes oportunidades de nuevos eventos, de desarrollar los eventos ya probados que desafortunadamente murieron. Y luego también Celia acaba de decir un tema súper importante, porque Las Vegas están ahorita apoyando a los organizadores y hay que pensar en qué ciudades de México podemos tener una sinergia con las diferentes autoridades. En la Ciudad de México nunca vamos a tener, o por lo menos en el mediano plazo yo no vea que vayamos a tener una sinergia con las autoridades, nunca la hemos tenido, nunca les ha importado realmente. Entonces dices, a ver, si voy a estar en la Ciudad de México me va a costar carísimo el recinto, la publicidad me va a costar carísima, el gobierno no me va a apoyar en nada, y de repente volteas a ver mercados como León, aquí está nuestro amiguísimo Alejandro, y te das cuenta que aquí llegas y los medios es diferente. Lo primero que te apoyan es traer tu evento aquí, que las autoridades de la ciudad, las autoridades gubernamentales, los proveedores, es mucho más barato que en otros lugares. Entonces te tienes que poner a pensar y decir, a ver, a lo mejor en la Ciudad de México hay un mercado más grande, pero a ver, ¿dónde están las otras oportunidades? O sea, yo he ido a otras ciudades como Guadalajara también, que también te atienden totalmente en otro canal de lo que estamos acostumbrados nosotros en la Ciudad de México. Entonces, eso que dice Celia de que en las pantallas de Las Vegas le daban las gracias al World of Concrete, eso es con base a una educación que tienen, que lo importante para ellos es el beneficio para la ciudad, no para el dueño del recinto de la exposición. Entonces, eso sí tenemos que ahora que tenerlo bien presente. Coincido contigo, Javier, y de hecho nosotros nos hemos sentido aquí en casa en León. Entonces, pues también aprovecho para agradecer a todos los miembros de la industria que nos han dado cobijo y nos han abierto las puertas aquí en León. Y retomando tu comentario, Javier, ayer tuvimos como ponente a Ana María de UFI, que es la directora regional de UFI aquí en América Latina, y justo nos presentaba un slide muy interesante sobre los apoyos que se han dado a nivel mundial para las empresas que estamos en el sector. Y desafortunadamente, pues, hay países como Argentina que tuvieron el 88% de apoyo a sus empresas y nosotros andamos en una cifra menor al 15%. Entonces, pues estamos en lo último de la tabla en cuanto a apoyos en nuestra industria. Y sin duda, como comentaban, la fraternidad nos ha permitido salir adelante. También la capacidad que tenemos, lo resilientes que somos los mexicanos. Pero también quisiera saber, en ese sentido, Celia, ¿cuáles crees tú que han sido las virtudes que nos han permitido salir adelante?
¿Qué sugerencias tienes tú hacia futuro? Y si hemos perdido muchas empresas en el camino, ¿qué datos tienen al respecto en Amprofec? Pues mira, rescatando precisamente la conversación que tuvieron con Ana María el día de ayer, conversábamos también que a nivel mundial, México ha sido uno de los países en Latinoamérica que más rápido se ha recuperado, o sea, más rápido ha tenido eventos en vivo sin recursos y apoyos económicos del gobierno. Punto número 1, habla de una industria que es madura. A pesar de no tener tantos años en México, la verdad es que tenemos una muy buena cultura ferial. Tenemos una proveeduría capacitada, hay muchas certificaciones, mucho apoyo educativo en ese sentido, y hemos entendido que son, o nuevamente, herramientas, como lo decíamos desde el año pasado, herramientas que son propositivas para el desarrollo económico de cualquier sector. No hay un sector económico en México que no tenga un referente, una exposición, un congreso que le permita ser punto referente de crecimiento en general. Entonces, creo que ese es un primer punto interesante. 2, a nivel Latinoamérica, que nada más Argentina, que tampoco nos podemos comparar en cuestión de el nivel que nosotros realizamos exposiciones, y no estoy demeritando lo que se hace en Latinoamérica, sino por supuesto en términos otra vez de cultura ferial, de cultura de exposiciones y de proveeduría, no podríamos compararnos. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido, por supuesto, a flote. Nuestro interés de seguir aprendiendo, nuestro punto de referencia, sí, con los mercados europeos sobre todo, tenemos una muy buena relación con las instituciones en Europa, seguimos siendo, fíjate que yo platicábamos que México sigue siendo dentro del top 10, uno de los países más atractivos para poder seguir trayendo empresas europeas, obviamente como lo son ustedes o de cualquier otro punto, para desarrollarnos en el mundo ferial. Y eso habla nuevamente de un mercado muy bien maduro. Eso creo que es lo que nos ha permitido salir adelante y lo que nos va a permitir recuperar también mucho más rápido nuestros mercados. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de una industria capaz, profesional, que sabe ya y entendió perfectamente lo que tenía que hacer antes. Va a volver a tomar lo que al día de hoy hemos aprendido durante estos 14 meses, lo va a revolucionar y va a traer mejores experiencias en el futuro. Entonces yo creo que nos vamos a recuperar mucho más rápido en ese sentido. Muchas gracias, Celia. Javier, en tu experiencia, ¿has visto en en esta etapa de la pandemia, amigos que han tenido que cerrar, amigos que han tenido que reconvertir? ¿Crees que lo vivido pueda afectarnos hacia la siguiente etapa como industria? Bueno, mira, tengo un amigo que tiene un rancho que tiene toros bravos, ¿no? Y dice que el toro bravo se crece con el castigo. Y yo creo que los mexicanos somos toros bravos. O sea, creo que nos crecemos con el castigo que hemos tenido porque la verdad se ha hecho mucho más crudo porque no tuvimos cero apoyo del gobierno y por lo menos ahorita estamos abriendo el mercado, que eso por lo menos no nos siguieron impidiendo abrir el mercado. Yo creo que eso vamos a salir adelante, sin duda todas estas gentes que desafortunadamente tuvieron que cerrar sus negocios o algo, seguirán adelante también. O sea, somos una comunidad que, como lo dice Celia, somos una comunidad madura, hay grandes empresarios que tenemos que ayudarnos ahorita, que tenemos que apoyarnos entre todos. Yo creo que vamos a salir adelante sin duda. ¿Y sabes qué? Sí vamos a salir fortalecidos, porque todas las empresas, no nada más de las exposiciones, sino las empresas que siguen trabajando, son las empresas más fortalecidas. A lo mejor ya había empresas heridas de muerte y no se habían dado cuenta que ya estaban heridas. Entonces yo creo que esto es algo terrible, es una limpieza de muchas cosas, es como que el mundo hizo así tantito y como que nos sacudió y nos dio una nueva expectativa totalmente. Muchas gracias, Javier. Celia, ¿qué es lo que necesitamos como industria en el país para lograr ser en un mediano o tal vez en no tan largo plazo
líderes no solo en América Latina, sino en el continente americano, que al rato compitamos con Las Vegas, que al rato compitamos con Florida. Mencionaba Javier que no tenemos eventos realmente globales en el país. ¿Cómo hacerle para lograrlo? Mira, primero quiero complementar un tema que decía Javier en temas de la proveeduría. Sí es una realidad que hemos perdido mucho capital humano, mucho talento que hemos tenido que dejar ir y que por supuesto en medida de que esto venga recuperándose seguramente los vamos a encontrar porque quien vive esta industria es difícil dejarla, ¿no? Sin embargo, estamos viendo una transformación tremenda en todos los sentidos. Las empresas de registro están transformándose para dar servicios diferenciados. Las empresas de montaje, con estos tiempos específicos ahora de montaje o de soluciones diferenciadas, como les decía, buscar espacios más abiertos, tendrán que ser mucho más propositivos con el mismo expositor, porque las empresas pues tampoco traen el mismo presupuesto. Entonces tendrán que ser mucho más propositivos para poder decir y asesorar perfectamente en qué es lo que necesita cada uno de los clientes al momento de exhibir. El mismo recinto está buscando innovaciones tecnológicas, Wi-Fi, presentar espacios, los salones verdes para poder hacer precisamente estos escenarios digitales. Entonces, hay una transformación tremenda. Están surgiendo muchas empresas con aplicaciones digitales para hacer eventos híbridos. Entonces, sí creo que, como dice Javier, hemos perdido algún talento, pero están surgiendo nuevas oportunidades de negocio para muchos otros. Entonces, nuevamente en esta ola de revolución, hay que estar sumamente atentos en qué es lo que vamos a tomar de las nuevas situaciones que están pasando. Ahora, el poder seguir siendo punto referente creo que ya lo somos, o sea, vuelvo a decir, México sigue siendo dentro del top 10 como un referente, es un país que está levantando la mano, hay talento, si no estarían aquí las firmas internacionales volviendo a buscar o mercados nuevos o por supuesto reinventando algunos eventos que ya tenemos a nivel nacional. Sí, efectivamente, a lo mejor nos falta seguir haciendo mucho ruido a nivel internacional, pero seguimos siendo de verdad que punto de referencia para mercados europeos que viven de la exportación, y estoy hablando como países como Italia, España, Turquía, que los vemos, bueno, Asia, o sea, China está en cualquier evento especializado aquí en México, que siguen buscando el hacer negocio en México como un hub. Entonces, creo que tenemos que seguir haciendo esa labor, que acercarnos. Hoy ya perdimos, por supuesto, ese enlace con las embajadas para poder hacer ruido comercialmente hablando, para poder atraerme esos mercados, pero bueno, si antes no teníamos tanto ese apoyo, pues lo vamos a tener que seguir haciendo de manera individual, ¿no? Tocar puertas precisamente para decir, tenemos una industria madura, y yo lo repito, de verdad, tenemos una industria madura para hacer negocios, para atraer capital y para seguir siendo punto de inversión, con recintos a nivel nacional, con proveeduría a nivel nacional. Y repito, el tema de las certificaciones ha sido un factor diferenciador, porque cada vez que, por supuesto, hablamos con las empresas globales, te dicen, a ver, ¿qué existe? Sí tenemos recintos de calidad mundial, sí tenemos proveeduría de capital de calidad mundial y capital humano que está certificado en el número de situaciones. Entonces, hay que seguir haciendo lo que al día de hoy ya sabíamos hacer, pero con mucho más ahínco para poder seguir siendo referente. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Celia. Javier, ¿cómo ves tú esta perspectiva, este tema? Bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, por eso hay que tener, digo yo que hay que tener claro quiénes somos, ¿no? Cómo es nuestro modelo de negocio. A lo mejor es un modelo de negocio que no contamos, por ejemplo, con el apoyo gubernamental, pero sí contamos con otros elementos. O sea, yo tampoco soy cero negativo, o sea, pero sí soy súper realista. Entonces, nada más hay que saber qué son los elementos que tenemos, cómo manejarlos, con cuidado, cuáles son los elementos que tenemos que tener conscientes que se pueden convertir en una amenaza, cuáles son los elementos que se pueden convertir en una ventaja. Entonces, eso es lo que yo creo, ser conscientes de en dónde estamos. O
sea, y hay cosas súper increíbles en México que, por ejemplo, creo que es más fácil hacer un evento aquí en México a lo mejor que en un recinto en Estados Unidos, ¿no? En muchos aspectos. En otros aspectos es un poquito más difícil, pero, o sea, yo creo que somos lo que somos la industria que somos en México. Creo que hay una oportunidad inmensa de que en un futuro podamos ser ese hub para eventos globales. Yo no digo, si no los hay hoy, no quiere decir que no los podamos tener. O sea, sí los podemos tener, de capacidad y de ganas y de todo, tenemos todo en México, ¿eh? Y a veces hasta más. Muchísimas gracias, Javier. Estamos llegando a la última parte de nuestro panel y me gustaría ahora cederle la palabra a nuestra audiencia para sus preguntas. No sé si tengan alguno de ustedes alguna pregunta. Por favor, Alejandro. Viene, un segundito, ya viene el… Celia, que son todavía muy jóvenes, pero Javier y yo pues somos de otra generación y como común denominador hemos mencionado que nos encanta el apapacho, nos encanta el contacto físico y todo. Eso es desde nuestra expectativa, desde nuestro punto de vista y por la generación a la cual pertenecemos. ¿Hay alguna encuesta, porque me queda claro que también traen datos duros? ¿Hay alguna encuesta, hay alguna estadística que hable de las preferencias pues, de los millennials, de los chavos de 15, 17 años? ¿A ellos también les surge ya el contacto físico? Esa es mi reflexión y mi pregunta. Déjame platicarte, hace poquito estaba yo participando en un panel sobre los cambios en el comportamiento del consumidor, aplicado al tema de las ferias. Y busqué un estudio que es de Deloitte, si quieres después te lo paso, Itzi, para que lo puedan, por supuesto, ustedes leer, de lo que está pasando ahorita en la pandemia. Y dentro de ese referente hace un análisis del comportamiento de audiencias, por ejemplo, con centros comerciales, compras en libros, cómo nos hemos estado comportando, por supuesto, en el tema de compras, audiencias, que normalmente es lo que hacemos aquí. Vamos, participamos de cierta manera. El marco referente que hacían es, sobre todo, que a lo mejor se pudiera parecer un poquito a nuestra industria, es lo que pasa en los centros comerciales. Y al principio de la pandemia vieron un pico interesante en las compras en líneas, muy similar a lo que estamos viviendo en temas de audiencia digital, ¿no? Empezamos a tener muchos eventos digitales, etcétera, etcétera. Hoy se comporta en un 50-50. Dejamos, por supuesto, digo, las mujeres a lo mejor de comprar ropa en línea, otras personas libros en línea, y empezaron a salir a las tiendas, que fue un tema cuando ya estaban los protocolos, nuestra industria ya tiene protocolos, y entonces empieza a haber un comportamiento 50 y 50, que es lo que estamos observando al día de hoy. Creo que este estudio por eso decía que hay que ser muy críticos, analíticos de lo que va a suceder en los siguientes meses. Y entonces ahí está la respuesta de cómo pudiera otra vez esa balanza volverse a invertir a los eventos en vivos, a la exposición que nosotros seguimos teniendo ya a los restaurantes, a los centros comerciales en general, a hacer nuestra vida normal. Entonces, ese es uno de los componentes que creo que hay que ponerle mucha atención en cómo se está comportando la gente en el escenario presencial. Y otra de las cosas, si lo veníamos platicando, sí, en el análisis de los eventos anteriores era cómo darle mejores experiencias a los millennials, y por eso refería yo a hacer mucho estudio y mucho análisis de nuestras audiencias, a qué sector estamos dirigidos, qué tipo de contenidos pudiéramos darles. Y entonces sí decíamos que nuestros millennials estaban más enfocados al tema de las tecnologías, y entonces las exposiciones empezamos a tener realidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, hoy creo que ese componente sí, también las personas millennials que estaban tan enfocadas a estos espacios, buscarán, y lo que dice el estudio es que buscarán esos espacios intermitentes en base a la experiencia que querramos darles.
y por supuesto pudiéramos regresar a los eventos presenciales. Por eso te digo que esa combinación de dos espacios para ciertos sectores pudiera ser interesante. Hay que hacer análisis de nuestras audiencias para ver esos componentes. Creo que Javier, en el evento que él está desarrollando, que ya hizo su encuesta, tiene algunos números interesantes y eso es lo importante. No tengamos miedo a preguntar. Suponíamos de repente cómo se estaban comportando las audiencias. Hoy tenemos que estar preguntando qué tipo de contenido, qué tipo de actividad, cuál es el ponente que te interesaría, cuál es el tema que estás buscando, e incluso invitar a los mismos expositores que eran de cierta manera medio tímidos, lanzar las innovaciones, a decirles, dame tu contenido, dime qué innovación, qué producto nuevo traes, dónde lo estás colocando, vas a hacer tu lanzamiento, para que yo como evento siga comunicándote. Y entonces ahí está la mezcla de lo que es los medios digitales o la comunicación previa digital que le llega a estos canales de audiencia para poderlos regresar al mundo presencial. Y como dice Celia, ahorita hay una facilidad para poder hacer encuestas y conocer a tu público, que hay que hacerlas. Como lo comenté hace rato, nosotros hicimos una encuesta de qué tanto que quiere la gente volver a un festival para adultos mayores cuando tú eres un sector de riesgo. Nos contestó que el 97% de las personas están dispuestas. Pero ese 97% yo lo utilizo como un elemento de venta con los expositores potenciales o con los expositores que tienen duda de volver al evento. Les digo, oye, el 97% de la gente quiere regresar. Entonces, aparte de que me sirve para conocer más o menos si van a venir o no, es un elemento adicional para poder comercializar, ¿no? Sí, es interesantísimo hacer las encuestas. Sin duda. ¿Hay alguna otra pregunta del público, por favor? Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Javier. Puntos muy interesantes, sin lugar a duda. Mi pregunta concreta va en dirección al costo-beneficio. Si ya antes de COVID-19, pues muchos de nuestros expositores, visitantes, veían que el costo-beneficio a lo mejor no era lo que ellos esperaban, ¿qué oportunidad tenemos ahora en el tema de los eventos híbridos de mejorar esa experiencia, esa participación para ambos grupos, expositores y visitantes? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, porque sin duda ahora les podemos dar un valor agregado a la inversión que están haciendo los expositores. Tú imagínate que de repente les das oportunidad de que hagan una charla, un expositor, y que esa charla la subas en las redes, por ejemplo, que hagas un live. A lo mejor con tu audiencia vas a tener 200, 300 personas en el live, pero luego vas a tener a lo mejor 30,000 vistas. Eso es un valor agregado que sin duda le puedes dar al expositor, porque ahora también, por otro lado, se van a cuestionar más qué tanto van a poder venir al evento, ¿no? Si ya les costaba caro, si ya era un movimiento logístico importante dentro de la empresa asistir a la exposición, pues sí los tienes que convencer, ¿no? De decir, ahora resulta que vas a tener un valor agregado nuevo, diferente, y sin duda la plataforma digital es bien importante. ¿Tú qué piensas, Elia? Fíjate que en el tema de las plataformas digitales es un tema bien interesante ahora para poder comercializar. Y vuelvo a referirme que de verdad ahora tenemos que estar muy atentos a cuál va a ser nuestra propuesta de valor y cómo nos miden en este sentido. Encontramos clientes o sectores que son muy ávidos o que por supuesto saben perfectamente y se han metido comercialmente hablando al tema de implementar cualquier estrategia digital para seguir obviamente estar al pendiente de sus audiencias. Y entonces cuando tú llegas ahora a decirles, ya tenemos plataforma digital, ya también puedes utilizar este tipo de medio de promoción, soy el mercado, soy el evento que tiene mayor audiencia, con tantos clics, con tanto rating en página web, también en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora explicar la nueva propuesta de valor para aquellas empresas que no tienen todavía un avance o entendimiento de qué pueden hacer en los medios digitales es interesante.
yo siempre les digo a mi equipo, lo que está en no puedes ni siquiera mentir como para poder decir cuál es tu alcance en los medios digitales. El alcance se mide de cierta manera, los KPIs son estos específicos y estos son los números exactos que tú puedes entregar, ¿no? Entonces ahora el siguiente reto que tenemos es entender el alcance que podemos tener con nuestras comunidades digitales, mapearlas perfectamente, porque dice Javier, ese es en ese sentido la nueva propuesta de valor para los eventos digitales. ¿Cuál es el alcance de nuestra audiencia y cómo ellos pueden visualizar, por supuesto, el potencial de que nosotros podemos ofrecerles en nichos muy específicos, que sí creo que lo podemos tener? Sin embargo, ahora necesitamos aprender a leer ese alcance y poderlo, por supuesto, poner en la mesa de los nuevos compradores, que serán mercados diferentes, como lo decía Javier, ¿no? Pero que sí encontramos una herramienta para poder monetizar. ¿Cuánto? Yo creo que, Bernd, estamos todavía en el proceso de entender perfectamente cómo monetizarlo y cuál es precisamente nuestro alcance. Entonces, como organizadores estamos desarrollando ahora dos líneas diferentes de mercado, el alcance digital y el alcance presencial, de cierta manera, si es que esto aplica para los mercados. No estoy hablando obviamente de todos de manera general, ¿no? Habla de eventos B2C que tienen un componente diferente, un alcance de audiencia que se pueda monetizar de otra manera. Entonces, hay que hacer el análisis perfecto y sobre todo aprender a leer esos KPIs para poder llegar con nuestra propuesta de valor diferenciada y que les pueda aportar, por supuesto, valor a lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Celia. Tenemos una última pregunta de nuestra audiencia que nos sigue vía virtual. Nos pregunta, ¿cómo calcular el número de visitantes en este entorno post-pandemia? Muy buena pregunta. Bueno, mira, primero tienes que saber cuántos te van a dejar tener las autoridades de salud. Nosotros ahora tenemos un evento en agosto que ahorita de momento en semáforo amarillo era el 30% de la ocupación del salón. Y todavía no acaban de ponerse muy bien de acuerdo cuántos son por metro cuadrado. Pero tienes que tener ahorita un sistema en donde estás contando a todas las gentes que están adentro del salón, y si tú tienes, por decir, 10,000 metros cuadrados y puedes tener una persona por cada metro cuadrado, entonces tienes que tener, por cada 9 metros, tienes que tener 1,100 gentes como máximo. Ahora, el semáforo se puso en verde, todavía no sabemos así exactamente, porque ni las autoridades saben, pero digamos, por ejemplo, un 50% que te dejan tener. Entonces, si tú hacías un evento que a lo mejor recibías 20,000 personas, tienes que avisarle a tus expositores que ahora es un evento de 8 o 10,000 personas para que tú estés también no diciéndoles, o sea, una información que no sea verídica. Tienes que tener mucho cuidado y dependerá también de los semáforos y del momento en el que se haga el evento. Nosotros pensamos que para el mes de agosto estábamos muy contentos con el verde, ahora ya se volvió a poner en amarillo, pero pensamos, nosotros les estamos diciendo a las personas que vamos a recibir a 8,000 personas, a los expositores les decíamos que vamos a recibir 8,000 personas en los 3 días, cuando antes era un evento de 20,000 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con 8,000 personas son bastantes y ellos están contentos, ¿no? Pero hay que decir la verdad, eso sin duda. Mire, yo, más allá de quien lo haya preguntado, dejarles que se preocupen en esta ocasión. Si es el primera edición, por supuesto que a lo mejor sí, todos nos hemos visto afectados, o sea, hay que ser muy realistas, todos los eventos se han visto afectados en el tema de la audiencia, pero yo decía al principio, más allá de espantarse, de decir que tengan una reducción en número de audiencia, yo creo que van a encontrar el comprador calificado que quiera asistir a ese evento. Entonces, la narrativa tendrá que ser diferente. Yo entiendo perfectamente que los eventos en los años anteriores siempre decir, tenemos volumen, tenemos número de visitantes, tenemos número de expositores, tendremos que trabajar muy bien con la calidad de nuestro visitante. Y 2, dejarse acompañar incluso por el mismo recinto, porque al final del día
Los pasillos en algunas ocasiones se van a ver más anchos. Tenemos espacios mucho más abiertos que, más allá de decirles al visitante no vengas, yo haría una campaña muy fuerte. No bajar, por supuesto, el número de la campaña que tenemos que hacer, porque a lo mejor va a haber esa reducción natural, pero al final del día están acompañados precisamente de una serie de acciones específicas, de conteos digitales, para tener un aforo vaya sanos. Entonces, yo seguiría, si yo fuera la persona que está organizando ese evento, continuaría con mi campaña muy fuertemente para poder atraer el mayor número de visitantes de calidad. Repito, porque habrá gente que no vaya a asistir. Entonces, como dice Javier, si podemos decir, si tomamos parámetros de la pandemia, de la influenza anterior, donde hubo eventos que tuvieron una caída de un 40%, pues ha habido al día de hoy eventos en los diferentes destinos, les digo, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que han tenido una caída del 50% en expositores y visitantes. Entonces, que no nos dé miedo, que la realidad es la que tenemos. Ese es nuestro piso, y a partir de ahí las siguientes ediciones, para aquellos que ya ahorita han pasado ediciones bianuales, estoy hablando de eventos como el de Intermoda, Expo Joya, y algunos otros que tienen este componente bianual, pues ya empezaron con ese aforo de 50% y ahorita ya subieron. Entonces, creo que la siguiente edición de cualquier evento será mucho con un potencial diferente. Entonces, ahorita hay que ponerle toda la carne al asador y hablar de visitantes y de una comunidad de gran calidad para ese evento presencial. Muchísimas gracias, Celia. Sin duda, es tiempo de poner toda la carne al asador, y pues ha sido un gusto nuevamente tenerlos como panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Celia, Javier. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, tanto a la que nos acompaña de manera presencial aquí en Poliforum León, como a quien nos sigue vía Zoom. Estamos por finalizar nuestro segundo día de contenido para el Congreso. Los esperamos también el día de mañana. Adelante, Dave. Muchísimas gracias por este gran panel del futuro de los eventos. Gracias, Celia, gracias, Javier, gracias, Itziar. Ahora procederemos a celebrar nuestro encuentro de negocios con proveedores, el cual tendrá una duración de 2 horas en la sala contigua a la presente. Con estas actividades damos por terminado el segundo día del Congreso Guanajuato Destino Global de Eventos Internacionales. Queremos agradecerle mucho a todos nuestros ponentes, expertos, moderadores, profesionales de la industria, autoridades, proveedores, estudiantes y participantes por su participación. Les recuerdo que mañana sostendremos el último día de actividades, las cuales se iniciarán a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos mañana con nuevas ponencias y paneles dedicados a la profesionalización de la industria más vibrante que podemos ver, que es la de exhibiciones. Muchas gracias a todos y bonito día. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson à un geste, c'est comme du fil